అందరికీ శుభోదయం. So we are into the second subclass and we saw the general features of the second subclass and we are going through the first order of the second subclass. So last session lo manu ee second subclass taluku first order అందులో కూడా ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ ద కెనాబినేసియే గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. అందులో కెనాబిస్ ఇండికా అనే రెమెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఎట్లా సబ్ క్లాస్ అండర్స్టాండింగ్ పరంగా ఈ కెనాబిస్ ఇండికా అనేటువంటి రెమెడీలో ఉన్నటువంటి సిమ్టమ్స్, దాంట్లో ఉండేటువంటి ఎనర్జీ ప్యాటర్న్ ఎలా నడుస్తుంది, వాట్ ఆర్ ద సబ్ క్లాస్ ఫీచర్స్ ఇన్ ది మెటీరియా మెడికా ఆఫ్ కెనాబిస్ ఇండికా. సో మనం మొన్న చెప్పుకున్నట్టే ఇన్ జనరల్ సబ్ క్లాస్ థీమ్ ఎప్పుడు రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ద సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ సబ్ క్లాస్, ద ఐడియా ఆఫ్ ఇన్ అండ్ అవుట్, the idea of close and open, the idea of wants to go out but again coming back, the idea of escape, the idea of the general psychotic miasm, the idea of not having proper borders. So the idea of the separation, the idea of the mother's womb, where they are so much attached, so much clingy because of the lack of borders. They are not developed. People of the second subclass are not developed, but still they has this idea to show into the world that they are a little bit developed. This is called the general psychotic miasm, which they are not capable of, which they are not able of. So the inner thing, the inner psyche is always vulnerable because of in general lack of boundaries or lack of borders. And these people are affected as if the first subclass people. So much these people are affected for the trivial reasons. So when you look at these people, you can easily notice in their general phenomena or in their way of leading life, in the way of they perceive their own life. వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళ జీవితాన్ని చూసుకుంటున్నారు, లేదా వాళ్ళ జీవితాల్లో మనకి కనబడుతున్నది ఏంటి, వాళ్ళ ఆచరణలో మనకి తెలుస్తున్నటువంటిది ఏంటి. When you look at these things, you can easily find that these first and second subclass people are more primitive in nature. So without any boundaries, without any borders, each thing is getting into them. So boundaries borders లేకపోతే ఏమవుతుంది? What do you mean by a border? అసలు యాక్చువల్గా everything is getting into them and everything is going out of them. సో అలాంటి మనస్తత్వం, అలాంటి సైక్ ఉండేటువంటి వ్యక్తులు అవుతారు వీళ్ళు. ప్రతి దానికి ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఆ బార్డర్ ఎప్పుడైతే లేదో, ఫిజియలాజికల్గా ఆర్ ద అకార్డింగ్ టు ద డాక్టర్ ఆఫ్ సిగ్నేచర్స్గా ఆ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ వీళ్ళల్లో ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. ఏమిటవి ఆ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్? బార్డర్తో రిలేట్ అయినటువంటి డిసీజెస్ ఏమిటండి?
హలో, ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎవరు చెప్పరా? Allergies, sir, allergies. Very good అండి. So allergies, example allergies, because as there is no such protection themes, no such theme that there is something to counter, the same thing is reflected in the allergic pathology. So what happens in the allergy? It easily affects that particular individual. There is a hypersensitivity. So the pathologies of these second subclass people are in par with the psyche and the mindset of the second subclass people. వాళ్ళ మనస్సు, వాళ్ళ తత్వము దేన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నాయో వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి భౌతిక వేదనలు కూడా వాటిల్ని అనుసరించే ఉంటాయి. So the idea in the first remedy, the cannabis indica, the cannabinaceae, the family, whatever we dealt in the earlier session is through the eyes of this subclass understanding. The unrealistic nature, the confused nature, the spaced out feeling with the idea of escape from the reality in whatever way possible, the drugs, the alcohol, the sexuality, the music, or serials. Adi kuda in today generation we can add it as a serials also. Zero serials chustanu. So this is the idea running through these people. And when you see, when you gaze at these people, you can get a clear-cut understanding of what they are running through and what they are showing and what is the pathology associated with. Jagrataga gamaninchali. You can see the uniformity, you can see the connection, you can see how things happen and how the diseased state starts in the mind and ends in the body. And what is the response of this particular individual and what he is trying to show. What is the idea of going into the alcoholism? What is the idea of going into the sexuality? What is the idea of going into the music? And why the people need to escape through these routes from the reality? It is what the cannabis indica is about. So ఇవన్నీ మనం కలిపి చదువుకుంటున్నాం. So we finished the cannabis indica with this sort of understanding, understanding which is more concrete, which is more grounded, which is more a foundation type of knowledge and which gives you the more individualization about that particular person. ఎందుకంటే ఇది మేము కెన్నాబిస్ ఇండికా చదువుకుంటాం, మాకు టెక్స్ట్ బుక్స్లో మెడికల్లో ఉంది, చదవమని నేను చెప్తున్నాను. బట్ త్రూ ది ఐస్ ఆఫ్ సబ్ క్లాస్ అండర్స్టాండింగ్ విల్ గివ్ యూ ద బెటర్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ దట్ పర్టిక్యులర్ రెమెడీ. సో టాక్సానామికల్గా కూడా వాట్ ఈస్ ద ఐడియా దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, వాట్ ఆర్ ద కింగ్డమ్ ఫీచర్స్, వాట్ ఆర్ ద సబ్ క్లాస్ ఫీచర్స్, what are the order features, what are the family features, and what you know about the genus of that particular remedy, what is the species about. There is so much laborious work is going on in the homeopathic fraternity even now also.
try to see things in a better way, which give you the ultimate idea of that individualization. So studying a remedy in an individualized way, and finally arriving a remedy in an individualized way. So that's what we learnt about cannabis indica in the earlier session. So when you get down into the cannabis sativum, the other remedy of this Cannabinaceae family, we can see so much pathology associated with the sexual organs or the urinary organs. If you study the older books, there is so much pathology associated with this gonorrhea type. The pathology associated of urinary and genital system. So in these type of cases where you see a lot of urinary pathology, a lot of sexual pathology, along with the idea of this subclass understanding, what we have dealt about, అంటే ప్రతిసారి కూడా మనకి ఆ సబ్ క్లాస్ థీమ్ రావాలి, రాకుండా యూరినరీ ప్యాథాలజీలో కెనాబిస్ సెటైవా ఇవ్వటం కాదు నేను చెప్తున్నది. Once you got the idea of this in and out, the close and open, the idea of boring, the idea of a hippie-like feature, the idea of people of primitive type, the idea of the borderless people, the idea of unrealistic people, the idea of burdened, pressured sensation, with the idea of escaping, with the idea of lighter sensation, with the harder, with the broader, with the pressured, locked down from all sides, can't stay, must move out, which gives them a lighter sensation. ఈ జనరల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ సబ్ క్లాస్ మనకి కేసెస్లో నడుస్తున్నప్పుడు, తెలుస్తున్నప్పుడు, then how to arrive at the idea of this order. And once we arrived to this order, the idea of, once you arrive to the articles, the idea of these things, the Cannabinaceae family, with the idea of sexual features, genital and urinary pathology, in these type of people or in these type of things, you can strongly compare medorinum, the thuja, natrum sulfuricum, the deeper remedies, the anti-miasmatic remedies of the psychotic miasm are strongly compared with cannabis sativa. There is a strong white vaginal discharge dated back after marriage. The gonorrheal thing which was carried physically from husband to wife. So as Kent says, the thought when becomes into the act, the miasm multiplies in the inner self. So ఆలోచనగా ఉన్నంతసేపు physiological changes we can observe, but once the thought becomes the act, ఆలోచనలు ఆచరణలోకి గనక వచ్చేసినట్టయితే, it will disturb the person, the individual in a broader way, it multiplies, and
finally the physiological changes turn into the pathological changes. So that's what about the homeopathic philosophy? What Kent says in his lectures, if you observe closely, the broader pathological changes will commence when the thoughts of that particular person get into the action. So the psychotic miasm multiplies in the particular individual when the thoughts of sexuality come into picture and make the person go into such sort of deeds, and the gonorrhea establishes. And instead of identifying, individual turns in such a way, he uses injections, tablets, etc., all to suppress the discharge, will ultimately flares up in that particular individual 1,000 times, and the advanced pathologies start to begin with in that particular individual. So in such sort of vaginal issues, the strong white colored vaginal discharge, in which is not yielded to many remedies, has a strong importance in a set of symptoms. A particular group lo natrum sulfuricum, cannabis sativum, medorinum, and thuja. This is not an usual leukorrhea, but a strong, and if you do not cure this at this particular moment in a holistic way, then believe me, the advanced pathology sets in that particular individual. So always take care of the holistic treatment instead of prescribing for the set of symptoms. Never refrain to the habit. Always stay away from this thing that I am going to give remedy for symptoms. You are always giving remedy to the individual, not the group of symptoms. The more the idea stays away of dealing the entire individual, the more erroneous a physician can become. He may get knowledge, he may get money, he may get fame, but ultimately, in the true sense, he is going to falter. What Kent says in his Carbovis Materia Medica is about this thing. The idea of curing the remedy, curing by giving the remedy in a holistic way. So leukorrhea is not the thing we are going to cure. We are going to cure the entire individual. The leukorrhea is one of the theme, and when you ascend with this leukorrhea, so leukorrhea ఉంది, leukorrhea నుంచి పైకి వెళ్ళాం. ఎందుకు leukorrhea establish అయింది? What is the general idea of the urinary pathology? What is the idea of this particular individual where
a person leads to this sexuality. And what is the theme behind this sexuality? The idea of escapism, the idea of burdened, the idea of pressurized, the idea of locked down, with the idea of heavier the person's sensation, with opposite the lighter sensation, the lightness over the entire body, the idea of flying, the idea of floating, the idea of getting rid of this pressured feeling through the escape routes. And when the person lands in this sexuality, he will commence these sort of things, and ultimately what happens is he will end up in getting this severe pathology. This is all a cycle, and we have to learn things like this. So, as we said in cannabis indica also, why these things happen is, but they are not sure about their role in the relationships. The sexuality of these cannabis people is only the escape route. They know they are not ready. They know that they have no borders. They know that they boundaryless people. వాళ్ళకి సరైనటువంటి బౌండరీ లేదు, బార్డర్స్ లేవు, అడ్వాన్స్డ్ పీపుల్ కాదు, చిన్న చిన్న వాటికి కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతారు. మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ రిఫ్రెయిన్ ఫ్రమ్ ది ఐడియా ఆఫ్ మ్యారేజ్. దే స్టే అవే and they enjoy these sort of sexuality because the ideas in them through the multiple relationships. It's not like the seduction act of the reptiles. It is not the huge sexuality of the syphilitic people like Platina, Merck, etc. But the idea is that they are not prepared enough. They don't know what is their role in the relationships, how to be in connected with the opposite partner, how to be in par with the opposite partner, ఏ రకంగా బిహేవ్ చేయాలి, ఏ రకంగా సముదాయించుకోవాలి, ఏ రకంగా ఆ రిలేషన్షిప్ ని మనం ఎన్హాన్స్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి. And however brave, however strong they look like, the inner self is in such a pathetic state. Why I am telling that it is a pathetic state? Because they don't know even this idea of what is the role to be done. They knew that is the cannabis idea. They knew that they are primitive. They knew that they are not going to entertain such sort of pressure in their life. Baboy, ఆ రకమైన ప్రెషర్ మనం పడలేం. In all the relationships, and especially in this marriage relationships, because your role increases. పెళ్ళైన వాళ్ళందరికీ తెలుస్తూ ఉంటుంది. Their role enhances. Their role gets bigger. There is more compromising nature. శ్రీకాంత్ గారు కొంచెం తెలుగులో కూడా చెప్పండి. Yeah, okay. So this is the idea here. సో మనం చూసుకునేటప్పుడు కేసెస్లో మనం తాలూకు అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఈ రకంగా బిహేవ్ చేస్తుండడానికి అతనికి ప్రాదుర్భావం చేస్తున్నదేంటి, అతని ప్రేరణ ఏంటి, the real cause
of the action of a particular individual, not what he is showing to you. Abhi sir bhayam le sir nak antaడు. They are the most cowardly people, because people enjoy being compensated. అంటే వాళ్ళు ఏంటో వాళ్ళు దాచుకుని జీవించడం అనేటువంటిది మనుషులకి చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. నేనేంటో అది నేను బయటికి వ్యక్తపరచను, కానీ ఇంకోలా ప్రొజెక్ట్ అవుతూ ఉంటా. అది నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఐ ఎంజాయ్ బీయింగ్ లైక్ దట్. సో we see a lot of these things in our daily life. ఎన్ని చూస్తూ ఉంటాము. మా గురువుగారు పేపర్ చదివేవారు, వార్తలు చూసేవారు, చాలా తీక్షణంగా చూసేవారు. ఆ అరగంట ఇంచు కూడా చదివేసేవారు. పేపర్లో అయితే, న్యూస్ అయితే అంతే. ఏంటండి బాబు ఎంతసేపు అంత మాట్లాడకుండా అవి చూస్తూ ఉంటారంటే, అసలు ప్రజలు ఎలా వాళ్ళ లైఫ్ని లీడ్ చేస్తున్నారు అది చూసి ఆయన ఎంజాయ్ చేసేవారు. అందుకని మనం చూసే ఈ గోతులు తవ్వడాలు, వెనకాల చేసే పనులు, తెలియకుండా చేసే పనులు, ఎందుకు ఇదంతా చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ రూట్ of escape mechanism. So the more hypocritic we become, the more diseased we become. మనం ఏంటో సార్ ఎప్పుడు చెప్తుంటారు, మనం ఏంటో అది మనం చూపించినప్పుడు అది ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. మనం ఏది కాదో అది ప్రపంచానికి చూస్తున్నప్పుడు అది అనారోగ్యంగా మారుతుంది. The compensated life will make you more diseased. Don't stay away from the vital force. Always stay with your vital force. If you are a lac leoninum, live like lac leoninum. That will be more in a positive way, not in a negative way. If you are a reptile, live like a reptile in a positive way. If you are a Beretta carp, live like Beretta carp in a positive way. So the Beretta carp people, ఒకసారి ఇప్పుడు గౌతమే అడిగినట్టున్నాడు, the Beretta carp people are the excellent people who work as accountants. సంవత్సరాలు అకౌంట్స్ రాస్తూ ఉంటారు. పూర్వకాలంలో మీరు చూసే ఉంటారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు తప్పు చేయరు. Their calculations are in par. When they are in positive side. ఏంటండి బెరెటా కార్బ్ పాజిటివ్ అంటారు? బెరెటా కార్బ్ నేచర్ దేనికి సూట్ అవుతుంది? దే ఆర్ నాట్ ద పీపుల్ హూ కమ్ ఇన్ టు ద క్లాస్ రూమ్ విత్ మచ్ నాలెడ్జ్, బట్ దే ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ మోర్ డిసిప్లిన్డ్. They sit straight away in their own place, write all the things which were delivered by the teacher. They are the people who are more disciplined. And when they play role according to their nature, అంటే వాళ్ళ తాలూకు వ్యక్తిత్వాన్ని అనుసరించి బెరైటా కార్పకు అప్పగించిన పని ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పనిని వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా చేయగలరు. కానీ అంతవరకే చేయగలరు. నువ్వు రోజు 1 నుంచి 10 అంకెలు పేపర్ మీద రాసి అక్కడ పెట్టు అంటే ఆ పనిని వాడు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఎన్ని యుగాలైనా ఆ పని అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. సచ్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ బెరెటా కార్ప్. వెన్ బెరెటా కార్ప్ ఆర్ ఇన్ దేర్ పాజిటివ్ సైడ్, because the idea of responsibility, because the idea of dependency of the second column,
because the idea of confusion, when these people were put in other things, then the diseased state begins. When these people has to face more challenges which are not in accordance with their true nature, then the pathology begins. So, ee rakanga, when we are in the energy of ourselves, we are more healthy. When we behave not according to their vital, according to our own vital force, then the diseased state enhances. Likewise, the cannabis sativa has this idea of urinary and sexual pathology as a escape mechanism from their pressured life, from their burdened life, from the idea of closedness which opens them in this world. The alcohol, drugs, etc. A true sexual remedy. The text says that this is a true sexual remedy, but the sexuality is not such sort of the reptiles. Edo legacies lono, NASA lono, the basic sexuality, platina lono, the syphilitic sexuality, kadidi, the fear of entering into relationships, the idea of I cannot manage or hold. So these individuals, especially women, appear very strong. చాలా ఆడవాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనబడుతూ ఉంటారు. కానీ అండర్లయింగ్ గా వాళ్ళల్లో ఏ రకమైనటువంటి బలం ఉండదు, ఏ రకమైనటువంటి నమ్మకం ఉండదు, చాలా పిరికిగా ఉంటారు. ఏదో ఒక సపోర్ట్ కావాలి వీళ్ళకి, కానీ ఆ సపోర్ట్ని బయటికి వ్యక్తపరచరు. నాకు సపోర్ట్ కావాలనే విషయం బయటికి తెలియదు. So the appearance differs from the reality. So this is the idea about cannabis sativa. Okay. Next, the other remedy from this Cannabinaceae family is Lupulus humulus. The Lupulus humulus, hop antar din. It is another remedy and which is a perennial climber. నేను ఇదివరకే చెప్పాను, ఎక్కువ ఈ cannabis plants shrubs, climbers అని కొంచెం డీపర్కి వెళ్తున్నప్పుడు మీకు ఇవి చాలా పెద్ద చెట్లు కింద కనపడతాయి. సో అది కూడా ఆ థీమ్ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. దే అపియర్ స్ట్రాంగ్ బట్ ఇన్నర్ దే ఆర్ వెరీ వీక్ అండ్ వల్నరబుల్. So this Lupulus humulus which will work very good on the skin and fat metabolism. So skin affections ఎక్కువగా ఉంటాయి. మనం ఇద్దరికే చెప్పుకున్నాం కదా, బౌండరీ, ఫస్ట్ బౌండరీ స్కిన్నే, ఎలర్జీస్, స్కిన్ ఎలర్జీస్ లేదా అర్టికేరియా ఎక్సెట్రా. ఫ్యాట్ ఎక్కువ, చాలా లావుగా. ఈ సెకండ్ సబ్ క్లాస్లో ఉన్న ఇంకొక ప్రామినెంట్ ఏంటంటే గెట్టింగ్ వెయిట్, ఒబేస్ పీపుల్. అంటే ఒబేస్ పీపుల్ అందరూ ఇందులోకి వస్తారని కాదండోయ్. ఒబేసిటీ విల్ బి ఏ జనరల్ ఫీచర్ ఆఫ్ సెకండ్ సబ్ క్లాస్. People tend to grow much
హారిజాంటల్లీ లావ్ అయిపోతూ ఉంటారు. Another feature, obesity along with the skin issues, the allergies issues. So this lupulus is a very good remedy for these sort of skin troubles and fat accumulation processes. Fat retention. పొట్ట దగ్గర డెలివరీ అయ్యిందండి, అప్పటి నుంచి మొత్తం కొవ్వు పట్టేసింది, విపరీతమైన వెయిట్ గెయిన్. ముఖ్యంగా ఈ సెకండ్ సబ్ క్లాస్ పీపుల్ మనం చూస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చే రెమెడీస్లో కూడా, ముఖ్యంగా అర్టికా యూరిన్స్లో చాలా కనబడుతుంది. ది ఐడియా ఆఫ్ చేంజింగ్ లైఫ్ ఫ్రమ్ వన్ ఏమంటాం దాన్ని, మైల్ స్టోన్స్ అంటాం కదా. సో ప్యూబర్టీ ఏజ్ ఆర్ ప్రెగ్నెన్సీ, ఈ చేంజ్ ఓవర్ ఇన్ ది లైఫ్, అది ఈ చేంజ్ ఓవర్ ఇన్ ది లైఫ్ సివియర్ అగ్రివేషన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది సెకండ్ సబ్ క్లాస్ పీపుల్. ఫస్ట్ లో కూడా ఉంటుంది, బట్ ద ఐడియా ఆఫ్ విత్ డ్రాల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫస్ట్ సబ్ క్లాస్ లో. చేంజ్ వాళ్ళకి భయాన్ని క్రియేట్ చేసి విత్ డ్రా అయిపోతూ ఉంటారు. హియర్ ఏంటంటే చేంజ్ సెకండ్ సబ్ క్లాస్ లో చేంజ్ ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది, అంతే ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది, అంతే. చేంజ్ మాత్రం వీళ్ళు భరించలేరు. అండ్ ఆ చేంజ్ బలవంతంగా వచ్చే కొద్దీ వీళ్ళల్లో ప్యాథాలజీస్ ఎక్కువ అవుతుంటాయి. మనకి అర్టికారియన్స్ లో కూడా చూస్తాం ఈ లూపులస్ అయ్యాక. సో దిస్ లూపులస్ remedy is a good remedy for the skin affections and the fat retention. Especially these eruptions will be on face. మనం కొపైవా అనే రెమెడీ చూస్తే అందులో కూడా చాలా వరకు ఈ ఫేస్ ఫీచర్స్, ఫేస్ మీద వచ్చే అలర్జీస్, ఫేస్ మీద వచ్చే స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కొపైవా అనేటువంటి రెమెడీ. So there is a sensation of crawling on the face as if like a insect. ఫేస్ ఏ కాదండో, బాడీ మీద కూడా ఉంటుంది, ఏదో పురుగులు పాకినట్టుగా ఉంటుంది వీళ్ళకి. ముఖ్యంగా ఈ డ్రగ్ రెమెడీస్ అన్నిటికీ అంతో ఎంతో ఇది ఉంటుంది. కొకైన్ ఆల్సో హ్యాస్ దిస్ ఫీచర్. And there is a terrible thing of this nervous excitability. రాత్రులు నిద్ర పట్టదు, బాడీ అంతా పాకుతున్నట్టు ఉంటుంది, దురదలు చిన్నది ఇలా ఏదైనా తగిలితే ఇలా అంతా తట్టులా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. లేకపోతే రాత్రులు ఏడుస్తారు, చిన్నపిల్లలు అయితే రాత్రులు ఏడుస్తూ ఉంటారు, నిద్రపోరు. ప్రతి చిన్నదానికి చాలా ఎక్సైటబిలిటీ ఉంటుంది. నైట్ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. చిన్న శబ్దానికి కూడా, ఒకవేళ పడుకుంటున్నా కూడా చిన్న శబ్దానికి కూడా మెలకువ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. With all these sort of skin pathologies, that may be eczema or that may be allergy, ఏ రకమైనటువంటి స్కిన్ కంప్లైంట్స్ తోనైనా, అండ్ ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ కూడా ఉంటుంది ఈ లూపులస్ లో. ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువగా నిద్రపోతారు, అస్సలు బయట ఏం జరుగుతున్నా తెలియదు. సో స్కిన్ fat matter retention and nervous hypersensitivity form a subject
which is a perfectly suited for to administer this lupulus. Either they are nervous excitable or there is an excessive sleepiness. Rendu. Edena, this lupulus will take care of those sort of personalities. And there is another feature along with this skin, fat metabolism, nervous hypersensitivity, which is the dryness, the severe dryness of the mucous membranes. So lupulus is a very good remedy for fat and obese people suffer from skin allergies who are very much hypersensitive in the night, and there is severe dryness in the mucous membrane, especially throat. రాత్రులు పడుకుంటే నోరు ఆరిపోతోంది, లైక్ లెకసిస్ కాఫ్స్ అలాగే ఉంటాయి. సివియర్ డ్రైనెస్ ఉంటుంది నైట్. ద ఐడియా ఆఫ్ స్లీప్ ఎగ్రవేషన్. రాత్రులు డ్రై అయిపోయి లేవాల్సి వస్తుంది, ఊపేస్తోందండి దగ్గు అంటారు. సో దగ్గు ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి డ్రాసిరా వేయండి, లేదా మెఫైటిస్ వేయండి. ఆ రిపట్రీ లేదా రూబ్రిక్ చూసాం, వర్కౌట్ అవ్వదు. బికాజ్ ఇట్ మస్ట్ సూట్ ద జనరల్ కండిషన్ ఆఫ్ స్లీప్ ఎగ్రివేషన్. అప్పుడు అడగాలి, పగలు పడుకుంటే కూడా ఉంటుందా? పగలు పడుకున్నా ఉంటుందండి. పగలు జస్ట్ 10 నిమిషాలు పడుకుంటే చాలు, ఇదంతా ఆరిపోయి నోరంతా గొంతంతా ఆరిపోయినట్టుండి దగ్గు వస్తుంది, థ్రోట్ పెయిన్ ఉంటుంది, గుటకేయలేడు. సచ్ ఈస్ ద కాఫ్స్ ఫర్ లెక్సిస్ పీపుల్. లెక్సిస్ కాఫ్స్ అలా ఉంటాయి. హయో ఉంటాయి, పగలంతా బాగానే ఉంటాడు, లేదా పగలంతా ఆవిడ బాగానే ఉంటుంది, పనులు చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ద మూమెంట్ షీ రెస్ట్స్ ఆన్ ద పిల్లో, ద డ్రై కాఫ్ స్టార్ట్స్. పగలేలే ఉండదండి, జస్ట్ అలా పడుకుంటానా దగ్గు వస్తుంది. ఇట్ మే బి అప్ టు 5 minutes, 10 minutes, half an hour. And once if she goes into sleep, then the cough reduces. Nervous coughs before sleep antar Kent. Hyoscyamus is a very good remedy for such sort of conditions. రూమెక్స్ వాడి కాఫ్ కూడా ఉంటుందండి. రూమెక్స్ సూట్స్ those sort of coughs which have a particular aggravation just before going to sleep. Enduku? Because what happens in good olden days, people has used to roam in a atmosphere, in a temperature. ఇవాళ కూడా అంతే కదా, పగలంతా పనులు చేసుకుంటాం, కిచెన్లో చాలా వేడిగా ఉంటుంది, హాల్లో వేడిగా ఉంటుంది, చేస్తే పనులు, పడుకుంటే ఉండదు. అండ్ వెన్ దీస్ పీపుల్ సడన్లీ గో ఇంటూ ఏసీ, పడుకునే ముందు ఏసీ కాసేపు వేసుకుని పడుకుందాం. దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్, this sort of change into the cold weather aggravates a rheumatic patient. And immediately there is a tickling in the throat pit and the cough starts. So rheumatic suits those sort of people. Whereas the idea for Drosera, there is a peculiar cough, Drosera cough, where the idea here is, as if in Lexis also, severe deglution, pain in the throat, pain in the chest, cough racks the whole body. Drosiralo ఊపేస్తుంది దగ్గు. రాత్రుళ్ళు పగలు, రాత్రుళ్ళు ఇంకా ఎగ్రవేషన్ ఉంటుంది డ్రాసిరాలో.
అండ్ సమ్ టైమ్స్ అది ఎంత దూరం వెళ్తుందంటే ఆ దగ్గి 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 అది మొత్తం కఫం వాంతి అయ్యేదాకా దగ్గు తగ్గదు. సో ఎనీహౌ మన క్లాస్ అది కాదు, ఇట్స్ ఓకే. సో దట్ ఈస్ ది ఐడియా ఫర్ డ్రాసెరా. సో ది ఐడియా హియర్ ఈజ్ టు స్టడీ ద రెమెడీ ఇన్ ఎ జనరల్ వే. So this dryness, nervous excitability in the night, the skin pathologies and the fat retention, the obese people are good subjects to prescribe this lupulous remedy. So we will give just a brief introduction of this Artica urens because we are running out of time. So the idea of Artica urens, the next remedy in this second subclass. So Artica urens మనం ఈ మదర్ టించర్స్ లో కూడా చెప్పుకున్నాం. దీని గురించి చాలా వివిడ్ గా వస్తుంది, క్లియర్ గా వస్తుంది, because there is a good amount of proving to this remedy. It was much used previously as a good remedy for skin infections in mother tincture form, but this is a polycrest remedy if we understand the Artica urens from the second subclass. Understand this Artica urens plant is grown in nitrogen rich soils. సో నైట్రోజన్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ప్రాంతాల్లో, అటువంటి నేలల్లో ఈ అర్టికా యూరిన్స్ అనేటువంటి మొక్క ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. ఆ లీవ్స్ చిన్న 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 సూదుల్లా ఉంటాయి. లీవ్స్ చాలా చిన్న సన్నటి సూదులు ఉంటాయి. దానికి ఆ లీవ్స్ కి ఉండేటువంటి ఆ సూదుల్లో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. సో లీవ్స్ ఆఫ్ Artica urens plant contain some sort of hairy brush like things on them, on the leaves, which contain HCl. And when this HCl comes in contact with any humans or animals, immediately the irritation starts. And one more thing which is unique for this Artica urens is this Artica urens plant has very rich amount of iron in them. ఆకుకూరలు అంటాం కదా మనం, తోటకూర, పాలకూర, చుక్కకూర, వాటిల్లో ఎంత ఐరన్ ఉంటుందో ఈ Artica urens ప్లాంట్ లో కూడా ఇన్సైడ్ చాలా ఐరన్ నిలవ ఉంటుంది. This makes Artica urens a very good remedy for anemia. రక్తహీనత ఉండేటువంటి వాళ్ళల్లో మదర్ టించర్ లో కూడా ఇవ్వచ్చు. బట్ ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టు అది కొంచెం not way of prescribing. So if we study in general from mentals to generals to particulars and we get this entire subclass understanding, the plant features of sensitivity, bidimensional talk, the second subclass features of in and open, close and open, the idea of burdened opposite with relaxed, the heavier opposite with light, the idea of in general psychotic tendency, the idea of not having borders or boundaries but still showing them, and when this idea of changeover aggravates them, in changeover in lives will create pathologies in them, then you can
get more clearer picture to prescribe Artica urens in the potency form. సో అలాంటప్పుడు పొటెన్సీలో అర్టికా యూరెన్స్ కనుక మనం ఇచ్చినట్టయితే మోర్ డిపెండబుల్, మోర్ అకౌంటబుల్, మోర్ రిలయబుల్. సో దిస్ ఈస్ ది ఐడియా ఫర్ అర్టికా యూరెన్స్ అండ్ we will study Artica urens. అది చాలా పెద్దది. So we will study the entire thing in the next session. So any doubts up to this thing, please come forward, please ask. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ అడగండి. Otherwise we will close this session today and we will learn about the Artica urens in a broader. ఫాలో అవుతున్నాం కానీ మిమ్మల్ని ఇంగ్లీష్ లో అక్కడక్కడ తెలుగు కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేయాలి సార్. ఫాలో అవుతున్నాము కాకపోతే కొద్దిగా ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ గా లేదు. ఎనభై శాతం వాడు సమస్యల నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంటాడండి మెయిన్ అంతేనా?